Oh, Namo Manjushri, Namo Manjushri, Namo Manjushri. Oh, Namo Manjushri, Namo Manjushri, Namo. Om Namo Manjushri, Namo Manjushri, Namo Manjushri. So, welcome to class number 4 today from Saturday. Bienvenidos a la clase número 4 de hoy sábado. Okay, we're still focused on mindfulness. Seguimos nuestro enfoque en mindfulness, But because this is a 3:30 class, pero ya que esta es una clase de las 3:30, it's actually the most dangerous class de hecho es la clase más peligrosa, because it's when we fall asleep the most easy. porque es la clase en la que más fácilmente nos quedamos dormidos. So I have to be a very good teacher and entertain you for at least 30 minutes. Y necesito ser un muy buen maestro y entretenerlas por lo menos 30 minutos, So you don't fall asleep on them. para que no se me duerman. Okay, so in the graduated path to enlightenment, En el camino gradual a la iluminación, and some of you may be quite familiar with it if you're part of a Dharma center. quizá algunos de ustedes estén familiarizados con ellos y son parte de un grupo de Dharma. Okay, but one of the first teachings though is called the precious human rebirth. Una de las primeras enseñanzas se conoce como la apreciada renacimiento humano. Okay, and generally, what it means is that you start to wake up that you have a great opportunity. Pero lo que significa es que empiezas a despertar de que tienes una gran oportunidad. You know, it's not like this isn't always available. Es como reconocer que esto no siempre está a tu disposición. So, and the general way the teaching is presented La manera general en que normalmente esta enseñanza se presenta is by comparison. es a partir de comparaciones. So it's called the 8 freedoms and the 10 endowments. Se llaman las 10 libertades y los dones. Okay, and so for example, freedoms just means that you are free of certain situations. Libertades es que estás libre de ciertas situaciones. Now, some of that might be a little bit strange for us. Quizás algunas veces nos suenen un poco raras. You know, to not be born in a hell realm, a spirit realm, or an animal realm. El no haber nacido en un reino infernal, en un reino de espíritus, en un reino animal. But actually, Buddhism has a very interesting presentation, for example, on hell realms. Pero de hecho, el budismo tiene una presentación muy interesante en los reinos infernales. There is no place that is a hell. No hay ningún lugar que sea un infierno. Rather, it's the mind of a very negative person. Más bien es la mente de una persona muy negativa. So if you took some of these narcos who do really horrible things to other people, Si tomamos, por ejemplo, estos narcos que hacen cosas horribles a otras personas, I mean, they're cognizant of the pain they cause. ellos saben el dolor que están causando. And if there's even the slightest waver in their consciousness about, you know, what they're doing, Y si hay un poquito, por lo menos, un poquito de conciencia hacia saber qué es lo que están haciendo. and I mean, so like sort of like a little bit, ooh, I really did some bad stuff, you know, and you know, maybe there's a hell. I don't know. This needs a little bit of doubt in your mind. Con un poquito de deuda, decir, híjole, a lo mejor hice algo muy malo, ¿no? Where does that come from? ¿De dónde viene eso? I think generally it comes from our mother. Creo que generalmente viene de nuestra madre. I mean, I'm generalizing a little bit, but I mean, our mother tends to say, oh, this is good and this is bad. So deep in our heart,
because it's our mother, we have sort of a knowledge of, well, this is good and this is bad. I'm a good boy and girl, or I'm a bad boy and girl. Porque normalmente pensamos de que nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Estoy generalizando, no siempre es así, pero pensando en esta figura materna, es de ahí de donde proviene esta noción de esto es bueno o esto es malo. O en otra forma de decirlo, yo soy un buen chico o un mal chico. Anyway, I mean, I say that because I always have to inquire into the teachings. I have to say, well, how is that? How would it be possible? Like, where does that come from that we have an idea of good and bad? Y esto lo digo así, yo siempre ando preguntándome esto sobre lo que dicen las escrituras, como de dónde viene esto de que sabemos qué es lo bueno o qué es lo malo. So, I mean, I do think there's sort of an innate knowingness about this is good and this is bad. I think. Entonces creo que hay un saber innato de que reconocemos lo que está bien y lo que está mal. Okay. Anyway, the bottom line is that if someone is really negative, like really been very, very hurtful and, bad to other people. Y entonces, si alguien ha sido muy negativo, ha dañado mucho a otras personas. Okay, it said in the teaching it said they don't even go to into a bardo. En las enseñanzas te dice que ellos ni siquiera van a un bardo. Rather, their consciousness immediately manifests the hell realm. Sino que más bien su conciencia inmediatamente se manifiesta como en un reino infernal. Okay, now something we've discovered that we have scorpions a little bit here and there. Hemos descubierto que tenemos aquí en la creencia. Okay, but you'll only get stung if you have the karma. Pero solamente te pican si tienes el karma. Okay, but I would recommend wearing your slippers in your room and sort of be mindful, yeah. Pero bueno, recomiendo que andes con chanclas y que estés consciente. Anyway, that particular scorpion was really lucky because, he's been taken care of by Buddhists. He'll most likely get a good rebirth. Pero ese escorpión es muy bueno, tiene buena suerte porque fue cuidado por un grupo de budistas que le van a desear y vuelvan a hacer. Okay. Anyway, okay. So I was just sharing about in Buddhism, nobody sends you to hell. You send yourself to hell. Entonces, en el budismo nadie te envía al infierno, tú mismo te envías al infierno. And no, it's not a place. It's created by your own very negative mind. Y no es un lugar, es algo que creas en tu propia mente negativa. But anyway, we're back to luckily we've not been born in these bad places. Entonces regresamos a esto de, bueno, afortunadamente no renacimos en estos malos lugares. Okay, and then we haven't been born as a barbarian. Y no nacimos como un bárbaro. Again, what you do is a comparison. Nuevamente lo que hacemos es como una especie de comparación. Maybe we're Mexicans, but we're not barbarians. Quizás seamos mexicanos, pero no somos unos bárbaros. That was a joke, yeah. Era una broma. Anyway, so and then there's that we're born. We were born in a time when there wasn't an enlightened being. La otra es que, bueno, nacimos en una época en donde hubo un ser iluminado. Or we're free from being born in a time when there was no enlightened beings. O estamos en libertad de no haber nacido donde no hubiera habido un ser iluminado. Anyway, so and you weren't born in a bad place. Y también que no naciste en un mal lugar. So I mean, just for example, think of the poor people in Ukraine, Ukraine. O por ejemplo, pensemos en la población de Ucrania. I mean, suddenly, your husband might be killed, and that's a difficult place to be born. O por ejemplo que han tenido que sus esposos se mueren o algo así, es un lugar difícil para haber nacido. So anyway, so you sit, you meditate on whoa, I'm free of this, I'm free of that. Then you start to open up and say, whoa, I have a lot of freedom. Entonces dices, estoy libre de aquí, ahora ya estás así libre de dónde has nacido. Okay, then there's what's called the 10 endowments. Luego están los 10 dones. Okay, which is I have 5 qualities or 5 benefits. Y lo que significa es que yo tengo 5 cualidades, 5 beneficios. And the environment has 5. Y el ambiente tiene 5. Okay. Anyway, so you can do in your own Dharma group. You can study those if you'd like.
En tu propio grupo de Dharma puedes estudiar esto si así quieres. But what it does is it inspires you and you feel some to say, like there's opportunity. You could say self-confidence improves. Pero lo que hace es que lo que mejora es en tu propia confianza. Okay, so I mean, there's opportunity. Hay más oportunidades. You know, even if you're in a difficult, actually, I'll tell you a story. De hecho, les voy a contar una historia. Okay, back in about 2005, Por ahí del 2005, I used to go to Durango every week and teach. yo solía ir a Durango cada semana a enseñar. Okay, and one day a boy came, he was about 22 years old. Un día llegó un muchacho de como 22 años. And he had crutches. Y llegó en muletas. And he told me he had juvenile onset arthritis. Y me dijo que tenía, que sufría de artritis juvenil. And he was angry. Y estaba muy enojado. I'm 22 years old and I'm crippled. And it started when I was 18. He was really angry. Y estaba muy enojado porque decía, yo tengo 22 años. Esto empezó cuando yo tenía 18. Y ya estoy incapacitado. Anyway, so he came to a couple of classes and we taught him how to meditate and this and that. Y bueno, fue a un par de clases, le enseñó a meditar, algo así. Anyway, then one of the classes we did was the Precious Human Rebirth. Y en una de las clases hicimos análisis de la necesidad de vida humana. Anyway, and I'm going to do it with you guys. Lo voy a hacer así como con ustedes. But let's just say that he got a piece of paper saying, I have a precious human rebirth. Lo que fue es que tuvo un pedazo de papel que decía, tengo un preciado renacimiento. It's like, I have opportunity. Tengo oportunidad. Okay, so he took it home. Entonces se lo llevó a su casa. And on the ceiling above his bed, when he wake up in the morning, Y en el techo, sobre su cama, cuando despertaba en el techo, he glued that piece of paper. ahí fue donde pegó ese pedazo de papel. So every morning when he woke up, he'd say, I have opportunity. Entonces, cada mañana cuando despertaba decía, tengo oportunidad. You know, yeah, maybe he's crippled, but he's not dead. So he started to inspire himself. Claro, tiene ciertas discapacidades, pero no está muerto. Puede trabajar con el mismo. And he got more positive. He instead of being like, because he was angry at what had happened to him, you know, but he got more positive. Y luego estuvo más positivo. Y claro, ¿por qué no estaba enojado con esto que le había pasado? Pero poco a poco fue haciéndose más positivo. And then one day the relic tour, maybe you're familiar with it, it came to Durango. Y en una ocasión las reliquias fueron a Durango. That's a relics of various Buddhas. It was a tour that went through Mexico a few times. Es un tour que contiene varias reliquias de varios grandes maestros y que ya fue por varios lados del país. Anyway, so he was there being assisting. Y él estuvo ahí asistiendo, ayudando. Anyway, this pretty girl came in. Y ahí llegó esta linda muchacha. And he was there. Y él estaba ahí. And he wasn't angry and he wasn't bitter. He was just being helpful. Y él no estaba enojado, no estaba amargado, estaba ni solícito. Anyway, and then they dated. Y empezaron a salir. And they fell in love. Y se enamoraron. And they had 3 children. Y tienen 3 niños. And then a little while ago, they got divorced. Y se divorciaron. But anyway, it was okay. I mean, but my point was is that he stopped being poor me and he started feeling good. And then all sorts of good things happened. And he has 3 beautiful boys. Y el punto es que dejó de estar con el pobre yo, pobre de mí. Y buenas cosas empezaron a suceder. Y hoy en día tengo Okay, anyway, and you know, both he and his wife, they separated amicably, and so it's okay, you know. I mean, like shit happens, you know. Y bueno, tanto él como su esposa se separaron en buenos términos, ¿no? Eso pasa, esas cosas suceden. Okay, anyway, so now we're going to use your imagination. Entonces vamos a usar tu imaginación. Now, I know there are some people that don't like imagining things, but I'd like you to just, you know, allow yourself to just imagine something. Sé que a algunos de ustedes no les gusta la imaginación mucho, pero date rienda suelta para imaginar. Okay, so you don't have to go into meditation posture, but close your eyes and just sort of allow your imagination to go.
No tienes que hacer tu postura de meditación, pero cierra tus ojos y permite que tu mente te lleve a donde va tu imaginación. Okay, so in your imagination, in your hand, you have a ticket. Entonces, en tu imaginación, en tu mente tienes un boleto. And it's a lottery ticket. Y es un boleto de la lotería. And you just checked the newspaper. Y acabas de ver el periódico. And well, for us in Mexico, it has to be like, we won 100 million peso. Y como para nosotros en México, acabas de ganar 100 millones de pesos. Okay, so it's like, I mean, so you got it in your hand, you haven't done anything yet, but you got it like, it's like, whoa, this, I mean, think of it, I mean, let yourself imagine like, I really got, 100 million peso lottery ticket. Entonces, date chance de sentirlo. Tienes en tu mano ese boleto, no has hecho nada con ese boleto, pero lo tienes en tu mano y sabes que acabas de ganarte el premio con 100 millones de pesos. I mean, like, you should get a little bit of goosebumps or get some thrill. I mean, like, let you think, I really got it. Like, wow, I mean, it's like some excitement. Se te tiene que como que enchinar la piel un poquito, así de sentirlo de, wow, tengo 100 millones de pesos ahorita, aquí los tengo, lo acabo de ganar. And like, why? ¿Por qué? Well, because now you can, pay off your mortgage. Porque con eso puedes pagar tu The bank. Okay, you can maybe buy a new car. comprar un nuevo coche. You can send your kids to university, the best. Puedes mandar a tus hijos a la universidad, a la mejor universidad. You could give like 1 million peso to all of your relatives because you have 100 million of it. Puedes darles 1 millón de pesos a tus familiares porque tienes 100 millones de ellos. I mean, it'd be like, oh wow, all the neat things I could do. Piensa. Okay, but the thing though is that you have the ticket. Pero el punto es que lo que tienes es el billete, el boleto. But it's only a potential now because you haven't got the money yet. Pero eso no es un potencial que no has ido a buscar el dinero. But it's good to like feel the excitement of, oh, like there's all these possibilities. Pero es bueno pensar en la excitación de todas las posibilidades. Okay, so that's actually your rebirth. De hecho, esto es tu renacimiento. But what happens for us? Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? We wake up Despertamos. and another miserable day of my life. Otro mendigo día. We don't have any excitement about our life. No tenemos ninguna emoción sobre nuestra vida. But I mean, I often think it'd be great Frecuentemente pienso que sería padrísimo if I could send you all to Nigeria for 6 months. podernos mandar a Nigeria unos 6 meses. When you came back to Mexico, Porque así cuando regresaran a México, you jump out of the airplane brincarían del avión. and you kiss the earth of Mexico saying, I'm so happy I'm back. Y ustedes la tierra mexicana decían, qué bueno que yo estoy aquí. Even though there's narcos and other stuff and there's those politicians, there's pre and pan, doesn't matter, I love Mexico. Okay, no, I mean, but you would. Pero no, de verdad no haría. Because you have this big comparison of like, oh, life in Nigeria is pretty bad. Porque tienes esta forma de comparar, ¿no? La vida en Nigeria está de la mano. Okay, anyway, so the first off is just to start, wake up in the morning and feel excited about your life. Entonces lo primero es siéntete bien con tu vida. Even if you're crippled like my friend, it doesn't matter, you can still do stuff. Que tengas como mi amigo. Okay, now again, think about it. If you didn't win this lottery ticket, Piensa otra vez, si no hubieras ganado este boleto de la lotería. when you cashed it in, so the money's in the bank. Y bueno, lo ganas, ya lo sacaste el dinero, lo tienes en el banco. So in the morning when you wake up, Entonces, en la mañana, cuando despiertes, would you think, pensarías, oh, I have to get up and spend money. Oh. dirías, no, I have to go on a vacation. Oh.
No, I mean, not to say that you jump out of bed and want to spend your money, but just, I think about it, you wouldn't be like, oh, poor me, no, it'd be like, hey, I got opportunity. No, no es como que te despertaras en la mañana y dices, ay, no, sino que te despiertas y dices, wow, tengo muchas oportunidades. Okay, now, that particular meditation does depend on your imagination. Y esta meditación en particular sirve de tu imaginación. You let your imagination think of winning the lottery ticket, and you got excited, like, wow, I could do some great stuff for my family and my friends. I don't know. You got excited, didn't you? Porque cuando usas tu imaginación y piensas que ganaste la lotería, realmente puedes sentirlo, ¿no? Esa emoción de quiero hacer estas cosas y por mi familia, ¿verdad? And if you had one when you woke up in the morning after, you would then say, well, I was like, oh, no, me, I got to spend money. No, you'd be like, hey, there's stuff to do. Wow, there's life's in front of me. Y si te despiertas, entonces no le dices, no, no, hasta tú ¿no? ¿Qué pasa? Now, the truth is, La verdad es if you did win 100 million pesos, que si realmente te ganaras 100,000 millones de pesos, it would ruin your life. arruinaría tu vida. Everybody would be after you for your money. Todo el mundo estaría buscándote para pedirte dinero. You get kidnapped by the narcos. Te secuestrarían los narcos. Okay, but don't think about that stuff. Remember, it was our imagination, so everything was beautiful. Todo es hermoso. Okay, now, so I leave it up to you because I do this meditation. Entonces, se los dejo a ustedes, porque yo hago esta meditación. Yeah, when I feel poor Jonathan, I'm a little bit pathetic. Y cuando yo me siento así como, ay, pobre chama, soy medio patético. I think about like my emotion if I won a lottery ticket, but I want something much better. Pienso en la emoción que tendría si me gano la lotería, pero la verdad es que tengo algo mucho mejor. I won the Dharma. Gané el Dharma. And not only that, like I managed to meet the Dharma when it was still quite fresh out of Tibet. Y no nada más eso, sino que además logré estar cerca del Dharma cuando era It's sort of like Buddhism was in the congelador, the freezer, for a while, and then it came out, and we get, a very pure presentation of the Buddha Dharma. Es como que el Dharma estaba en el congelador, lo sacamos del congelador y tuve esa frescura, ese momento de recibir un Dharma muy puro. Think of the Dalai Lama. Por ejemplo, piensa en el Dalai Lama. They went off to some, off into the mountains of Tibet, picked a farm and a little boy, and yet this boy, look what he turned into. It became incredible. Porque piensa, fueron a buscarlo ahí, con una villa, un pueblito perdido en las montañas, se encontraron con este niño, y date cuenta de lo que ha llegado a ser este niño. How many more Dalai Lamas like that do you think there are going to be? I don't think many, honestly. O por ejemplo, ¿cuántos más Dalai Lamas como él piensan que van a haber? Muchos. And then nowadays with, modern science, quantum mechanics, and all that. Y hoy en día con la ciencia moderna, con física cuántica y todo esto. And Buddhism, it matches that. It can stand up against quantum mechanics and be in harmony. El budismo puede estar a la par de lo que se enseña en la física cuántica, estar en armonía. It's not like we have to have just blind faith in Buddhism. Buddhism lets you check up. Y no es como que tengas que tener fe ciega, ¿no? En el budismo, no, en el budismo dice, chécalo, velo por ti mismo. No, I'm not emphasizing me. Y no es un énfasis en mí. But I got to be with the Lamas right out of Tibet. Pero yo tuve la oportunidad de estar con los lamas que acababan de salir del Tíbet. And that's directly to you guys. Y esto llega directamente a ustedes. I spent 14 years in India. Yo pasé 14 años en India. But I'm not saying me, how wonderful I am. But I got a pretty good message from them directly without any, very much sort of the pure transmission of the Dharma. No es como que quiera yo exaltar y decir, yo soy maravillosa, no, pero tuve esa gran oportunidad de recibir estas enseñanzas frescas de estos grandes maestros que salieron del Tíbet y mantener esta transmisión. Anyways, so I'm just saying that we're really lucky. It's not like 200 or 300 years after the Tibetans came out, and then it's all sort of been diluted and sort of
changed. Y somos muy afortunados porque no han pasado 100 o los 300 años desde que los tibetanos salieron de su tierra, en donde ya todas las cosas como que se diluyeron o cambiaron. And then what I would like the most about, Buddhism is that, it's realistic. It gives me tools to work with myself. I'm really happy. Y lo que más me gusta del budismo es que es muy realista y te da herramientas para realmente poder conectar y ser feliz. Anyway, so that's the lottery ticket that we really want. Entonces, este es el boleto de lotería que acabamos de ver. Okay, so for those online, I don't know if they can see that, but anyway, there's the ones online. So they didn't get it in their hand though. Wake up in the morning. Y bueno, puedes poner esta sobre tu cama para que lo veas cada vez que despiertas en la mañana, que eso estaría muy bien. She's got a good imagination. No, I mean, when you think about it, our life is just our imagination. We wake up and we sort of have these, I live in this neighborhood and I have this job, and then, whatever thoughts you have, it's just our fantasy about ourselves. Tú te levantas y dices, vivo en el vecindario, y en tu trabajo, y eso es la imaginación que tienes sobre ti mismo. Anyway, so this fantasy isn't bad, and it's not useless. It's actually quite useful. Y esta fantasía es muy mala, la verdad no es inútil, de hecho es bastante útil. I mean, and so just, put it somewhere where you will notice it. Don't just stick it in a drawer. Ponlo en un lugar donde lo notes, no en la casa. And one day when you're feeling really for me, nothing's going well. Y un día cuando te sientas, ay, pobre de mí, nada va bien. Maybe you'll notice it and you say, no, hey, I mean, I'm not dead, so okay. Quizás no I guess, igual, no estoy muerto. I mean, that's the ultimate sort of like comparison, isn't it? Bueno, esa es como la comparación así ulterior, ¿no? Life and death. La vida y la muerte. But we're in Mexico, it's a great place. Pero estamos en México y es un gran lugar. Even there's some problems, I'm sorry, there's problems all over the place. Lo siento, hay problemas en todos lados. Anyway, so just anyway, so be excited about your life. That's what the card represents. Entonces, siéntete emocionado de tu vida. De eso se trata esta tarjeta. Okay, so and as you say, use your imagination periodically to sort of re-energize yourself. Y utiliza tu imaginación de manera periódica para volver a Okay, and where did I get taught this? ¿Y dónde me enseñaron esto? It was from a Tibetan Lama. Fue de un lama tibetano. Because he said, I bet all of you have imagined winning a lottery ticket, haven't you? Me dijo, seguramente todos ustedes han imaginado haber ganado, ¿no? La lotería, ¿o no? Just briefly, So he said, okay, so you have that emotional response. Entonces, tienen esa respuesta emocional. So just turn it around into something that's more useful rather than money. Entonces, cámbiala y hazlo en algo más útil, más que solo dinero. I mean, money, there's no guarantee at all money is going to make you happy. El dinero no tiene ninguna garantía de que te va a dar felicidad. I mean, granted, it makes things a little easier, but it doesn't guarantee happiness. Claro, no, sí, hace las cosas más fáciles, pero no garantiza la felicidad. Okay, anyway, so we have that. That's, for me personally, I think that's a really, what we just did is really valuable because it gives us enthusiasm for our life. Esto para mí es como bien importante. Esto que acabamos de hacer nos da como entusiasmo para la vida. Okay, so
Okay, so just now I'd like to open it for questions a little bit. If you have questions about the meditation, or if you want about your lottery ticket, I mean, that's okay. Bueno, ahora la otra pregunta, si tienen alguna pregunta sobre la meditación o si quieren hacer alguna pregunta sobre su boleto que se acaban de ganar. Solo agradecer que a qué hermoso, muchas gracias. Okay. ¿Preguntas, comentarios? Sí, o Oscar. En español, por favor. No sobre la meditación, precisamente sobre el silencio. Una parte que no había pensado. Que mantener el silencio con otros no me es tan difícil, pero el silencio interior ya no te es más complicado. Y traté de silenciarlo y he tenido experiencias peculiares y quería saber si tienes algún consejo relacionado a eso. So, keeping the silence among other people is not that difficult for me. But keeping my inner silence, it has been a completely different experience. Just this, not even a day. But I wanted to know if you have any consejos, any advice on relation that? Okay, yeah. So the silence with others, there's a reason. El silencio con otros, hay una razón. It stops us from being distracted. Nos detiene de estarnos distrayendo. But as for the internal dialogue, Pero con respecto a nuestro diálogo interior, I mean, it never stops. nunca se para. You know, so we're always talking away about this and that, and you know, it's samsara. Siempre estamos comentando de esto, hablando de aquello y del otro, así es el samsara. But we have 10 days. Pero tenemos 10 días. And so by not talking to each other or to the absolute minimum that you can, Y al no hablar con otros, hacerlo lo mínimo que puedas, okay, you're left with yourself. te quedas contigo mismo. And then you're actually left with your own internal dialogue. Y entonces, de hecho, te estás quedando con tu diálogo interior. And if there's something that's bothering you or something that just you know, that's not quite clear for you, Si hay algo que te está molestando, si hay algo que no está muy claro dentro de ti, it's in your face. está ahí en tu cara. So it means is that you have these 10 days to go and recognize it and deal with it to some extent. Y lo que significa es que tienes estos días para reconocerlo y lidiar con ello hasta cierto punto. Like I described it on Friday night. Lo describía el viernes en la noche. Our life is always busy. Nuestra vida está siempre ocupada. Whether we have to go to the grocery store to buy food, we have to wash the dishes, we have to cook food, we have to talk on our phone. Tenemos que ir al súper a comprar las comidas y a preparar, y hacer esto y hablar con tal persona en el teléfono. Really, we don't ever get like 3 or 4 days, let alone 10 days, to just be with ourselves. De veras, nunca tenemos así 3, 4 días menos, 10 días para nada más estar con uno mismo. You know, and I mean, if that's difficult, Y si eso es difícil, how sad. qué triste. You can't even be happy with yourself. No puedes estar feliz contigo mismo. No, I mean, think about it. I mean, you need to continue to be entertained to be happy. No, piénsalo, o sea, siempre tienes que estar entretenido para estar feliz. No, I mean, it's good to be social. I mean, absolutely. But it's also important to know who we are, be in touch with ourselves. Claro, sí, es importante ser sociales, pero también es importante saber estar con nosotros mismos para saber quiénes somos. And so the retreat gives you that opportunity. Entonces, el retiro te da esta oportunidad. Now, you don't need to dig up some horrible trauma in your life. I mean, you don't need it to be that extreme. Y no necesitas escapar para un trauma terrible en tu vida, no necesitas ser así de extremos. But just be here and meditate and do the mindfulness.
Solo quédate aquí y medita y haz tu mindfulness. You know, and after a few days, sort of the general like distractions will fall away and you just sort of be left with yourself. Y en algunos días las distracciones generales se van calmando, se van huyendo y te quedas con lo que eres tú. And you are opening the door to an internal life, a more spiritual life. Y estás abriendo la puerta a una vida interior que es una vida más espiritual. You know, which is where your principles, Y es donde están tus principios, the meaning of your life, el significado de tu vida, you know, possibly things that you'd like to do, quizá cosas que quieres hacer, you know, that you forgot about, that you, oh, actually, I really always wanted to do this or that. quizá cosas que olvidaste, que dije, ay, la verdad es que sí, siempre he querido hacer esto o aquello. You know, so this retreat gives you that opportunity. Entonces, este retiro te da esa oportunidad. So just let your internal dialogue do its thing. Entonces, dale chance a tu diálogo interno a hacer su cosa. But on Monday morning, don't freak out and run away because it was the internal dialogue got really unhappy. Pero el lunes, en la mañana, no quieras salir corriendo porque ese diálogo interior ya te tuvo un lugar muy infeliz. Okay, but then to say, okay, I'm gonna be with myself. I'm gonna get to know myself. Entonces es decir, ok, voy a estar conmigo mismo, voy a conocerme a mí. And maybe you're lucky. There's no issues. Y quizás tengas suerte y no hay grandes temas, But we'll talk about, you know, being inspired about life. pero vamos a hablar sobre esto de estar más inspirados. You know, within the context of Buddhist understanding. Dentro del contexto del entendimiento budista. You know, which is very interesting because it's you could say it's very close. It's the reality of our existence. Que es muy interesante porque es sobre la realidad de nuestra existencia. Yes. Anyway, so internal dialogue is good. You know, it's going to happen. Just, you know, rest peacefully with it. El diálogo interno está bien, va a suceder, mantente en paz con él. Okay. Other questions or commentaries? Una pregunta, otra pregunta, comentario. Okay, well, okay, let's meditate. Vamos a meditar el día. Now, use some of the analogies I've given you. Utilicen algunas de las analogías que les he dado. Okay, that, you know, for example, my meditation is like the frozen river, and I'm, you know, I know there's little thoughts going underneath, but I'm going to be stable. Como mi meditación es está río congelado y en abajo de la superficie hay ciertos pensamientos que están surgiendo, pero yo me voy a mantener quieto. Okay, or there's another, well, okay, let's stick with that one. So right there. So comfortable posture. Entonces, una postura cómoda. And, you know that some of our sessions will be good and some of them will be difficult. That's okay. Y reconoce que algunas sesiones serán buenas, otras difíciles, y está bien. Bring to mind someone you love. Trae a tu mente a alguien a quien tú amas. I'd really like to offer a better relationship, a more enlightened relationship to them. Quiero realmente poder ofrecerle una mejor relación, una buena relación a esta persona. And that's why I'm here. Y es por eso que estoy aquí. And when you feel comfortable, shift your attention to your breathing. Y cuando te sientas cómodo, cambia tu atención a tu respiración. And remember that the definition is longer and longer continuities of mindfulness. Y recuerda que la definición es cada vez periodos más largos y continuos de mindfulness. So when you do discover you're distracted, just say, oh, it's my time for meditation, let go and return. Entonces, cuando descubres que ya te distrajiste, ok, ya me distraje, sueltas eso y regresas. Don't take the distractions seriously. They're just sort of, they're not that important. No te tomes las distracciones seriamente, no son tan importantes.
Close our meditation with a positive feeling. Cerramos nuestra meditación con un sentimiento positivo. And we'll do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. If you have any problems physically, then you don't need to worry about the way I described it. Si tienes algún problema físico, no te tienes que preocupar de cómo la describí. But if you can, please do sort of the Tai Chi walking I described. Pero si puedes caminar el tai chi como lo he descrito. Left hand on your abdomen, right hand on top of that. Tu mano izquierda en tu abdomen, la mano derecha encima. Spend a moment just to get yourself settled or standing. Tómate un momento para que parado te asientes. Then bend your knees a little bit so you get some tension with your weight. Dobla tus rodillas un poco para que tengas un poco de tensión con tu peso.
And then think of this as that your abdomen needs to stay at the same level as you move from your right to your left leg. Y piensa que tu abdomen necesita estar en el mismo nivel mientras vas moviéndote a la derecha. And the object of mindfulness is the maintenance of your weight on your leg as you're walking. Y el objeto de meditación es el peso mientras vas caminando. Begin. Empiece.
Stand still, Nos detenemos quietos, be aware of all your body. conscientes de todo el cuerpo. And return to our seats. Regresamos a nuestros lugares. Just continue with your meditation as best as you can, please. Continúa con tu meditación de la mejor manera que puedas.
Bring your meditation to a conclusion. Trae tu meditación a su término. And again, dedicate the time I've spent in meditation for a more enlightened life. Y nuevamente dedica que este tiempo que estoy haciendo meditación sea para una vida más iluminada. And that's my offering for the benefit of all. Y este es mi ofrenda para el beneficio de todos. So every session is a little different. Cada sesión es un poco diferente. Even I fell asleep a little bit. Hasta yo me duermo un poco. How you can tell is you have what's called the head nod. Te das cuenta cuando empiezas a cabecear. Anyway, okay, so any questions or anything, any questions or sharing? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir? Sí. Yo nunca había meditado tantas sesiones de 1 hora y no sé si es normal que me duele la cabeza. Como que se me quita y se me duele. Porque con la meditación es normal. Okay, in English, please. So I never had meditation this long for so many periods for so long, and I have a headache. And it comes and goes when I am meditating and it fades away a little bit, but then it comes back. Is this something normal? Yeah, because you're doing something you don't normally do. So whether it's a headache or just your blood pressure or something that I don't know, but it shouldn't continue. Sí, es normal, esto es algo normal porque no estás acostumbrada a hacer eso, entonces puede ser un dolor de cabeza, quizás sea una cuestión relacionada con la presión, pero no debe de durar mucho conforme van continuando. I mean, tomorrow by 11 o'clock, you know, if it's still happening, then you should tell us. Mañana, a las 11, si sigue sucediendo, nos dice. But I mean, you know, for most of us, we haven't done anything like this for a long time. I mean, it's been a year since I've done this retreat. So yeah, it's like our body is sort of saying, what are you doing to me? Y bueno, para nosotros, para todos es diferente. Hace mucho que no lo hacemos así tanto tiempo. Yo hace 1 año que no hago este retiro y de repente el cuerpo sí dice, ¿qué estás haciendo? No, the thing is that as the days go by, you will get a very sore back and your bottom. Y bueno, lo que sí también es que conforme pues avanzando los días, te va a empezar a doler la espalda y a lo mejor las pompas. We have some extra cushions if you want it to be thicker. Y puedes tomar algunos cojines extra por si quieres más acolchonamiento. But also you can meditate lying down, like in yoga, what's it called, yoga? Shavasana. Yeah, Shavasana. Y también puedes meditar acostada, si quieres, como en la postura de Shavasana del yoga. Okay, we have at least 4 yoga instructors here, so hey, if you have any problems, you got to talk to them. Tenemos aquí por lo menos 4 instructores de yoga, si tienes duda, preguntas. But we have Christy finally arrived, so we can look forward to some yoga in the evening time. También tenemos a Cristi que ya llegó y tendremos la sesión de yoga en la tarde. At least I hope she's going to do it. Espero que lo vaya a hacer. Yeah. Good. Okay, so that's there's a pregunta, sorry. Oh, see. The share that I have that too when we started meditating, sometimes make sure you lock your jaw and like I was finding my jaw one and I prefer to make sure you look a little bit, but